구독자 여러분, 오늘 새로운 개념으로 그냥 우리 그동안 배웠던 표현을 정리해서 실제로 자막으로 그 자막에 나온 것을 보여드리려고 합니다. So, 최근에 원래 그 방송할 자료를 만들 때 제가 그냥 read 아니면 news 아니면 신문 보면서 이 표현 유용할 것 같아. 이 표현 많이 쓰는 표현, 빈도 높게 나오는 표현이라서 이렇게 꼭 가르쳐 드리고 싶습니다. 이런 생각 들어서 이렇게 정리하고 예문 만들고 상황 그거 적절 정확하게 쓸 수 있는 상황에 대해서 생각해 보고 그 자료를 만들지만 실제 쓰는 상황을 보여드리고 싶어서 이렇게 조금 정리했습니다. 그래서 미드 보다가 우리 같이 배운 표현을 사진으로 찍고 지금 보여드리고 싶습니다. So 이거는 아까 시도했지만 이제 조금 더 추가해가지고 조금 더 많은 정보를 이렇게 더 붙여서 이렇게 다시 하려고 합니다. 그리고 질문 있으시면 물어보셔도 되고. So you can also ask questions if you have them. Fur Baby Lover 님 says 안녕하세요. Fur Baby Lover. I don't think I've ever met you before, Fur Baby Lover, but it's a cool name. Angela 유님 들어오셨고 안녕하세요라고 하셨고, and then Thomas님 들어오셨고 안녕하세요 마이클 선생님, and 닥수님 들어오셨고. Thanks everyone for being here. So do you remember 옛날에 5분 과외 처음 시작했을 때 삐졌다? 그 친구 삐졌어요. 그래서 영어로 그 표현하는 방법 살펴봤는데 아마 그때 sulking around 이라고 배웠을 거예요. So sulking, sulking. So 못 마땅한 일 당하는 사람. 그러니까 이거 말도 안 돼 이렇게 받아들이는 사람 그렇게 생각하잖아요. Sarah says, "Hi, Dr. Michael. You look great today." Well, thank you. Not technically a doctor, but I appreciate it. 나카무라님 또 오셨네요. Thanks. You were here for the first attempt, and you're here for the second installment, right? So 2편 영어로 얘기할 때 installment이라고 할 수 있습니다. 그러면 나카무라님 아시겠지만 그러면은 삐졌어요. 영어로 얘기할 때 뭐라고 할 수 있나요? So 우리 sulky 그거는 한국 사람들이 아는 것 같은데, 그리고 M으로 시작하는 또 다른 표현이 있습니다. 여기 나온 것처럼 지금 자막 보여드리겠습니다. Moping. Yeah, you said moped. That's right. You remembered. Yeah, sulking around and then moping around. So, 이 사람 I won't mope 삐지지 않겠다고 이렇게 약속했는데 you're already moping 이미 삐졌잖아요. 이렇게 얘기하고 있어요. So you're already moping. So stop moping around. 이렇게 삐졌을 때 그 하는 행동, 쓰는 표정, 쓰는 말투 그런 거는 다 하지 마요. 그러면 don't mope around 그렇게 얘기할 수 있습니다. And then so let's see what else. And then we learned this one. Pouting도 씁니다. 네. Stop pouting. Yeah, stop pouting and then stop moping around. And Ellie is here. Nice to see you, Ellie. How are you? 물어보셨고, I'm doing fine. Thanks for being here. Such a hectic week with the kids. Yeah, I bet. 나카무라님 said, shape up, stop moping around. 네, 맞습니다. So 정신 차려. 그렇게
그러면 삐졌다. 삐진 척 하지 마요. 약간 moping around 이렇게 삐졌다는 것을 이렇게 표현하는 거예요. 태도. And I got one of my ribs cracked. Oh, really? That's too bad. Yeah. About 4 or 5 months ago, I broke 2 ribs here. I didn't mention it on the show, but it made breathing tough and laughing really hurt for a while. So, if you have a broken rib or 2 broken ribs, then laughing is really painful. Yeah, yeah. So everybody's sympathizing with Ellie. Yeah, that's right. The rib injuries are the worst because everything you do hurts. So leaning down, standing up, breathing. It depends on how extensive the injuries are, but even breathing can hurt when you have a broken rib. And then, especially laughing is extremely painful. And then I experienced that when I had the heart surgery because that was kind of the same thing. Laughing and coughing, sneezing was really painful. So they give you a pillow that you're supposed to hold here um, to prevent the sutures from coming undone. Okay, so oh really? Oh, that must hurt, Ellie. Yeah, that sounds painful. So for the people, I'm gonna do the expressions I did earlier and then some new expressions as well. So let me pull one up. So the point of this show is to point out to you that the expressions I teach you are relevant in the real world. These are expressions people use. These are expressions that you can come across in sitcoms and on the news shows on a fairly regular basis. So this one is, so she's saying, I love you, love you. So 여기 그냥 그 같은 단어 2번 반복해서 말하면 강조하는 의미고, so 예를 들어서 I don't like her, I just like her as a friend. So 그런 식으로 얘기하면은 애인이라고 생각 안 하고 그런 관심 없지만 좋은 친구라고 생각해요. 그러면은 I don't like her. So like 2번 이렇게 반복하고 I don't like 그리고 하나는 억양 올라가는 거고 I don't like her. I just like her as a friend. 그런 식으로 쓰는 말입니다. So 여기 나왔던 것은 you love me. So 이렇게 you love me like you love me. So 여기 그냥 love me이라고 안 했고 you love me라고 했습니다. 근데 같은 개념입니다. So 2번 그런 식으로 반복해서 말하면 그런 의미 되는 거예요. And then let's see what I have here. And I have some other prepared. Oh yeah, so there's more moping, and then okay. Then remember we learned that sick has a good meaning, right? So sick, 좋다, 쿨하다, 멋지다라는 의미로 쓸 수 있는 것을 보여드리겠습니다. 잘 보이는지 모르겠지만 잘 안 보이는 것 같아요. Oh, there you go. So this thing is sick. It's sick이라고 했습니다. 이거는 넷플릭스에서 보는 드라마입니다. 근데 이렇게 말했습니다. This thing is sick. It's sick. So 우리 contronym 배울 때 이렇게 정반대, 원래 의미하고 정반대 지닐 수 있는 정반대 의미 지닐 수 있는 단어 우리 살펴봤습니다. 닥수님 기부해 주셨네요. Thank you very much, 닥수님. And then so 이 대사 앞부분에 욕 있어서 이렇게 편집해서
보여드리겠습니다. Let's see if I can get that. 아까 조금 전에 잘 됐었는데. But he says, I know you'd be stoked 이라고 했습니다. Oh, you're the best training 들어오셨네요. 안녕하세요. Thanks for being here. So stoked, does anyone remember what that means? So think about it. So 대사 그 앞부분에 stoked 나카무라님 기억하시겠지만 does anybody else remember or know what it means? Like I'm really stoked. 그렇게 얘기하면 무슨 의미일까요? Does anybody know? I'm really stoked. And here's another 대사 하나 더 보여드리겠습니다. What does it say? Excited or thrilled? That's correct. Yeah, 나카무라님. 네, 맞습니다. So I'm really excited about the meeting tomorrow. I'm really stoked about the meeting tomorrow. And 그 자막 캡처한 거 보면 이거는 야한 미드처럼 보이겠지만 야하지 않습니다. 이거 그냥 이런 장면이 있었습니다. So 여기 중요한 것은 stoked 하고 반대말 나왔습니다. It would be really helpful to know if you're stoked or bummed. So stoked 이렇게 신났다. 이렇게 I'm excited, I'm thrilled to hear that. I'm really stoked about it. 좋은 의미고 bummed이라고 하면은 그 반대의 되는 거예요. I'm really bummed about that. 그렇게 쓰는 말입니다. Yeah. All right, and then let's see. So then 이거 조금 전에 살펴봤지만 So I mean 이렇게 나왔습니다. I mean shaving your head is not sick, it's sick. 이렇게 얘기했습니다. 그러면은 So he's saying 안 좋은 거 아니고 아주 좋다는 의미입니다. So that's what he's saying. It's not sick like bad. It's sick like good. So that's what this guy is saying in this show here. And so that's a review of sick, the different meanings of sick. And then here's another one. These are all just shows I've been watching within the last couple of days. Here's I know you hate it when I mope. So 잘 안 지키는 것 같지만. Yeah, so the line is I know you hate it when I mope. Okay? So we learned mope, and that's what it means. And how about this one? Let's see if anyone knows what this means. So let me get this straight. What do you think that means? Let me get this straight. 와, 오늘 두 분이나 수업해 주시네요. Yeah, that's right. 동사 기본형 Yeah, 많이 쓰나요? 네, I'm really bummed. She was really bummed when she heard the news. He was really bummed. 그리고 bummed out. 네, 명사형으로 얘기할 때 bummer. It's a bummer. 이라고 합니다. So what do you think this means? So let me get this straight. Does anybody have an idea on that one? So let me get this straight. 그리고 그 다음에 보통 말을 합니다. If anybody has any ideas, let me know. Yeah, let me be frank, says Thomas Nim. Fur Baby Lover says 라이브로 보니까 색 다르네요. Okay, well thanks for being here. Glad you made it. Thomas Nim, let me be frank. Kind of. And then Nakamura Nim says make a correction or make it right. Yeah, Taksu Nim says 솔직히 말하겠다. So let me get this straight 이라고 하면 상대방 하는 말 듣고 이렇게 확인할 때 쓰는 말입니다. So let me get this straight. You want me to do all the work and you're gonna take all the money? Right? So 말도 안 되잖아요. So that's ridiculous. So let me get this straight. 이렇게
확인할 때 상대방 했던 말 내가 제대로 들었나? 잘 들렸는지 이렇게 믿음 안 가니까 이거 안 믿겨. 그래서 확인할게. 그래서 다시 let me get this straight. You want me to do all the work, 100% of the work, and you take 100% of the money? That's crazy, right? So 그런 상황에서 그 상대방 말의 확인차 다시 묻는 거. 네, 맞아요. 선주님 감사합니다. Yeah, no problem. Thanks for being here. And then here's another one that when I trying to confirm that's correct, Thomas name. So when I teach expressions, and then when I see them in TV shows, I think, wow, that's an important expression. We really use that expression. So stoked, chuffed to bits. Well, I think chuffed to bits might be an English expression. I haven't heard that, but I've heard stoked a lot. How about this one? So we learned look the other way, right? So I taught this a couple days ago, and then I think maybe a week ago, I taught what should I do? And then this guy says, look the other way, I guess. So this is from Stranger Things. So maybe you've seen Stranger Things. Oh, let it slide. Yeah, that's right. So, and this picture was taken of Stranger Things. But he says, what should I do? Look the other way, I guess, which is a synonym, or it's a very similar expression to let it slide, right? That's why Michael Elliott is such a cool cat. Oh, that's funny. Thank you, Ellie, and thank you for using cool cat. Yeah. Well, I hope I'm a cool cat. Here's 개인적으로 제가 좋아하는 표현입니다. So I don't know. 이렇게 보여드릴 때 읽을 수 있는지 모르겠습니다. He was not anything to write home about 이라고 나왔습니다. So write home 이라고 하면은 편지 잘 보여요. Okay, good. 다행입니다. So he was not anything to write home about. 그러면 뭘게요? Hope you don't mind that expression. No, I enjoyed it. I enjoyed it immensely, Ellie. A fat cat. No, I'm not a fat cat, but I hope I'm a cool cat. 나카무라님. 네. 맞습니다. Nothing to report. So he was nothing to write home about. 약간 삐꼬는 이렇게 비아냥거리는 말입니다. So yeah, nothing too much impressive. Yeah. So he wasn't too impressive, right? He didn't have an amazing impression. He didn't leave an impression on me. He's just 그냥 그런 사람이었어요. 그냥 평범하고. He didn't leave much of an impression. So he was nothing to write home about. 그러면은 편지 써서 이렇게 집으로 보내는 거예요. 만약 집 이렇게 가족하고 떨어져서 산다고 쳐요. 그러면은 이렇게 대단한 소식이 있을 때 편지 써서 부모님한테 보낼 거 아니에요. 근데 nothing to write home about 그러면 그럴 가치도 없다는 말입니다. So 조금 냉소적인 말이죠. And then 잠시만요. 거기 댓글 너무 작아서 여기 앱으로 좀 열어보고 댓글 좀 볼게요. 잠시만요. Let's see here. I have to go to my page. Okay, let's see what. 조재익님, 이렇게 많이 기부해 주셨네요. Thank you very much. You're amazing. 이라고 보내주셨고, thank you very much, 조재익님. And glad you made it to the second show because I know you were at the first show. I'm glad you made it to the second show. That's great. And then, yeah, so Claire Nim, it'd be nothing too impressive or nothing special, right? 별거 아니었어요, right? 그런 의미고.
선생님 며칠 전에 미국 상원이랑 하원에서 중기중 법안을 탄생하는데 의원들이 찬성하면 예라고 반대하면 네라고 하던데 예랑 네 발음 좀 부탁드립니다. 네, 해드리겠습니다. So 재미있게도 영어로 네라고 하면은 아니야 안 된다는 말입니다. 네. So 한국어로 그거는 yes이지만 영어로 얘기하면은 네 그러면 반대한다는 말입니다. 특히 옛날식 영어. So 그 투표할 때 예, 그거는 맞다, 찬성하다, 이렇게 하자, 통과하자 이 결의안 이렇게 예라고 하고 그리고 반대합니다. 그러면은 네라고 합니다. So the yeas have it. So 이렇게 찬성하는 사람 더 많으면 그러면은 the nays have it, or the yeas have it. So 누가 이겼다고 이렇게 말할 때 the nays have it with 61 votes. The yeas have it, the nays have it. 우리 이렇게 그런 상황에서 그런 표현 씁니다. So 예 하고 네 발음해드리겠습니다. 쉬워요. 그냥 hey, H-E-Y처럼 똑같이 말씀하시면 돼요. So 네 하고 예. So 세 번 해드리겠습니다. 예, 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 and 네, 네, 네. 근데 중요한 것은 영어로 얘기할 때 네 이렇게 아니요라는 말입니다. 부탁드려요. Thumbs up, please. Yeah, thank you, Thomas. I appreciate that. Yeah, thumbs up 해주시면 감사하겠습니다. 이 작은 채널도 좀 키우고 싶습니다. So, 네, 그리고 기부해 주신 거 정말 감사합니다. 조재님. I know you were here for the first show and you're here again. So Sarah Nim says something is nothing to write home about. You mean that it's not very interesting or exciting? That's right. And then 한국어 같대요. Yeah, 그러니까요. Yeah, 예하고 네. 네. 특히 격식체로 말해야 되는 상황에서 yes라고 안 하고 yeah, Sarah님 맞습니다. The nays have it. 그러면은 하지 말자고 하는 사람 이겼다는 말이고 통과하지 말라고 하는 사람 이겼다 하고 the yeas have it. 그러면은 이제 체결된 거예요. The resolution was passed. The yeas have it and the resolution was passed successfully. 이렇게 얘기합니다. Okay, let me see if I have any other pictures because that's kind of the point of the lecture here. Oh, this was just we learned a lot about before about take someone under his wings, right? So taking Monique under his wings 여기서 그렇게 얘기했지만 이렇게 신입 그렇게 보호해주고 감싸주고 회사 어떻게 돌아가는지 알려주는 거 take someone under one's wings 이라고 하고 and then we've learned that expression actually like 10 or 15 times since I started doing this show. Oh, here's moping again. Moping, that's strange. Moping's been coming up all over the place. So there's moping, right? Moping, it's been in like 3 or 4 shows that I've been watching. So it's very important. Oh, and you remember this one. I can't not go. 우리 배웠죠. I can't not go. So, what does I can't not go mean? So, 안 가면 안 된다. 반드시 가야 돼. 그러면은 I can't not go 이라고 할 수 있습니다. Yeah, I gotta go. 네, 나카무르님 맞습니다. This I absolutely have to go. 그러면은 I can't not go 이라고 합니다. 그 미드는 그 사진 찍은 거 내부 The Godfather라는 영화 만드는 과정을 다루는
재미있는 mid였습니다. Then let me see what else I have here. Oh, I already talked about that one. Already addressed that one. And then, okay, keep something under wraps. Hold on, let me open up YouTube here on the 선생님, being kept under wraps라고 하면 의도적으로 비밀로 유지한다는 뜻인가요? 네. We need to keep the decision. 우리 다 결정했지만 우리 투표해가지고 for example, the yeas have it, right? The yeas want it. So we decided to pass this resolution, but we need to keep it under wraps, right? So 비밀로 이렇게 유지한다는 말입니다. Keep it wrapped up, keep it under wraps for a while. 그런 의미입니다. Yeah, so 의도적으로 하는 거예요. And I guess I'll take some questions now. So if anybody has any questions, go ahead and ask and I will answer. And I'll see if I have anything else there. Here's, just so you know I'm not lying, there's coming soon spelled incorrectly. See how it has two M's? I don't know why. But took a picture of that. I guess they don't have a spell checker in the sign department. But if anybody else has any questions, go ahead and ask me. And I'll try to figure it out for you. Oh, hold on a second. Let me open the video here. Okay, 선생님. 우리나라에서 개봉했던 존 트라볼타가 주연했던 영화 Phenomenon 발음 좀 부탁드립니다. 네, 해드리겠습니다. Okay, so the actor's name is John Travolta, and the name of the movie was Phenomenon. Phenomenon. So, Phenomenon. That 마지막 N 이렇게 강조 안 해도 돼요. You can just say, but then 복수형 is phenomena, so it's better to say phenomenon if you can, non. So N-O-N-E처럼 non. So phenomenon, phenomenon 그렇게 얘기하시면 돼요. Phenomena. 토마스님, can과 can't 발음이 아직도 좀 어려워요. 근데 원어민들도 어렵습니다. 그래서 우리 항상 확인해요. 왜 물어봐요? 저도 이렇게 많이 물어봐요. 특히 전화할 때. Are you saying you can go or you can't go? 우리 진짜 많이 확인해요. So can or cannot. 우리 그렇게 확인 많이 합니다. So can, can't 구별 안 되니까 Are you saying you can or you cannot? 우리 진짜 많이 물어봅니다. 그래서 그거는 외국인이셔서 그런 문제 생기는 거 아니라 그냥 원래 원어민한테도 어려워요. Yeah, phenomenon. Thank you, Sarah. That's correct. And then keep things under wraps. Keep known only to a few people. That's correct. Oh, Mr. Hasselfat님 오셨네요. Wow. 안녕하세요, 선생님. I'm glad that I made it. Yeah, unfortunately, I'm just about to finish the show, but I'm glad you're here. Happy to see you. I was wondering how you were doing. It's been a while. Amy says, Sam, we elected him a chairperson. 두 번째, 후자입니다. The former or the latter. So 영어로 얘기할 때, the latter is correct. We elected him chairperson입니다. Because 그 호칭 그 사람한테 주었다 지명했어요. So we designated him chairperson. So 거기서 관사 안 쓰셔도 돼요. 안 쓰는 게 맞습니다. He was elected president이라고 하고 he was elected the president이라고 안 하고요. Thomas님 says 흐흐 그렇군요. 위로 받습니다. Yeah, 원어민들도 진짜 많이 확인해요. 저도 이렇게 통화할 때마다 확인해요. 거의 다. 왜냐면 사람들이 이제 또박또박 말 안 하니까 그냥 사람들이 can, right?
이렇게 말하잖아요. So, yeah, we always ask, are you saying can or cannot? 그런 식으로 많이. Yeah, the former, the latter. 네, 감사합니다. And I will watch this video again. Glad to hear it. Thank you. And then Amy says, "Wow, 감사합니다. No problem." And Sarah says, "We elected him president." That's correct. So we elected him a president, the president이라고 안 하고 그냥 we elected him president이라고 합니다. So let's see what else was I gonna say. Thanks everyone for being here. And if you're interested in Patreon, I think I'm gonna do my 게시물 over there. I'm gonna write like a 옛날에 블로깅 했을 때처럼 이렇게 글 써가지고 그 유용한 대화 만들고 그거 지금 준비하는 중입니다. And yeah, I think it's just patreon.com/English in Korean, but we'll figure it out and I'll keep you posted. So thanks everyone for watching, and we'll see you tomorrow. I'll be back tomorrow. Bye bye.